In this session today, we shall discuss matters relating to the degrees of comparison in English. The degrees of comparison mainly deal with the adjectives and adverbs also. Look at these sentences here. Vasu is a clever boy. Vasanth is cleverer than Vasu. Vishnu is the cleverest of them all. So, what is adjective here? What kind of boy is Vasu? He is clever. And what kind of boy is Vasanth? He is cleverer than Vasu. Vasu కన్నా వసంత్ ఇంకా ఎక్కువ తెలివైనవాడు. విష్ణు ఈజ్ ద క్లెవరెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్. అందరిలోకి విష్ణు అన్నవాడు ఎక్కువ తెలివితేటలు ఉన్నవాడు. సో హీ ఈజ్ ద క్లెవరెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఇక్కడ క్లవర్ అనేటువంటిది అడ్జెక్టివ్ విశేషణం. దానికి సంబంధించినటువంటి డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ పోలుస్తున్నప్పుడు ఒకరితో ఒకరికి పోలుస్తున్నప్పుడు మరి ఆ అడ్జెక్టివ్లో కలిగేటువంటి మార్పులు దాన్ని మనం గమనిస్తాం. ఫోర్త్ సెంటెన్స్, విశాల్ రన్స్ ఫాస్టర్ దాన్ హరి. రన్స్ ఫాస్టర్. ఈ ఫాస్టర్, ఫాస్టెస్ట్ ఇది adverb because it adds some more meaning to the meaning of the verb run. Vishal runs. How does he run? He runs faster than Hari. Here comparison is between Vishal and Hari. And who runs faster? Vishal runs faster. So, this is adverb. So, degrees of comparison we relate it to adjectives as well as adverbs also. So, for that purpose, these four examples are given. First three sentences serve as examples for the degrees of comparison in adjectives. And the fourth one is an example to where the degrees of comparison is related to the adverb. Okay? So, now let us move on to other matters relating to these degrees of comparison. The first one, the sentence 1, Vasu is a clever boy. Here in this sentence 1, Vasu has a certain degree of cleverness. And here there is no comparison made between Vasu and any other person with regard to cleverness. On the point of cleverness, no comparison is made between Vasu and any other person. An adjective like clever is used without any comparison here in this particular sentence. That is why the sentence is said to be in positive degree. వాడు ఎంత ఉన్నాడో అంతే చెప్తున్నాం. ఆ వాసు ఎంత తెలివితేటలు కలిగి ఉన్నాడో అంతవరకే చెప్తున్నాం కానీ ఎవరితోనూ వీడి తెలివితేటల్ని మరి ఎవరితోనూ పోల్చడం లేదు. సో దట్స్ వై ద సెంటెన్స్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఇన్ పాజిటివ్ డిగ్రీ. నౌ కంపారిటివ్ డిగ్రీ. If we take the second sentence, Vasanth is cleverer than Vasu. Vasanth is cleverer. Here, the comparison is made between the intelligence and cleverness of Vasanth as well as Vasu. When the cleverness is compared, who is having more cleverness? It is Vasu. Comparison is made between Vasu and Vasanth. The word cleverer is used to indicate that Vasanth has a greater cleverness than Vasu. An adjective like cleverer is used to compare
only two persons, it is said to be in the comparative degree, and the sentence is said to be in comparative degree. And when the sentence is in comparative degree, the comparative degree word adjective cleverer is in comparative degree. So, it is followed by than, it is normally followed by than. That is why the sentence goes like this: Vasanth is cleverer than Vasu, because there is comparison between two persons, Vasanth and Vasu. Okay. And now we move on to sentence number 3, and here it is said to be in superlative degree, because comparison is made between not two boys. Comparison is made, when the comparison is made more than 3 or more than them, more than 3. So, more than 2 boys are compared, and the word cleverest is used to indicate that of all these boys, Vishnu has the highest degree of cleverness. So, superlative degree of the adjective clever is cleverest. So, who is cleverer and who is cleverest? Vishnu is the cleverest of them all. So, he has got more intelligence than all other people. So, the cleverest is the superlative degree. It is always preceded by the article, the definite article, the. Vishnu is the cleverest. Mahesh is the tallest boy in the class, the tallest, the cleverest. Everest is the highest peak in Himalayas. Everest is the highest peak. Likewise, we can have several examples with regard to superlative degree, comparative degree and positive degree of adjectives as well as adverbs. Okay. So, positive degree, comparative degree and superlative degree. We have these 3 degrees of comparison in respect of adjectives as well as adverbs. An adjective like cleverest is used to compare more than 2 persons or things and indicating the highest degree of quality, and here the quality is cleverness, and it is said to be in the superlative degree. It is normally preceded by the definite article the. And now sentence 4, already discussed, the comparison is made between Vishal and Hari. The word faster is used to indicate that Vishal runs more quickly than Hari. The word faster is an adverb in comparative degree, and as usual it is followed by than. That is why the sentence is, who is faster? Vishal is faster. Vishal runs faster than Hari. Vasanth is cleverer than Vasu. Again comparison is made between Vasanth and Vasu. Vishal runs faster than Hari. Comparison is made between two people. So, between 2 people or 2 things, if comparison is made, then the sentence is said to be in comparative degree, and the adjective or adverb which is in a comparative degree is followed by than in the sentence. Similarly, when the sentence is said to be in superlative degree, the superlative form of the adjective or adverb is preceded by the, the, the. Okay. Now, we shall move on to other matters.
with regard to these degrees of comparison. Formation of comparative and superlative degrees in respect of adjectives as well as adverbs. There are mainly two ways of forming degrees of comparison. The comparative degree is formed by adding ER to the positive degree and EST to the positive degree. By adding ER and EST to the positive degree, we can form other degrees, namely the comparative degree and superlative degree. Clever, cleverer, cleverest, high, higher, highest, long, longer, longest. Likewise, fast, faster, fastest. Likewise, several examples we can go for. And when we add just ER and EST to the adjectives or adverbs to form comparative as well as superlative degrees, this method is said to be synthetic method. And the second method of formation of comparative as well as superlative degrees is analytic method. What is that analytic method? In the analytic method, we may add more as well as most to form comparative and superlative degrees. When do we use this more and most to form comparative as well as superlative degrees? To the positive. Before positive degree, before the adjectives, before the adjectives which are in positive degree, we use more to form the comparative degree, and we use most to form superlative degree. And this method is known as analytic method. And these days the present tendency is mostly towards more frequent use of analytic method. That means adding more and most. Where do we use this more and most to form comparative and superlative degrees? Classification of the ways of forming degrees of comparison. Adjectives of one syllable and a few adjectives of two syllables which do not end in E, there we add ER and EST to the positive adjective or adverb to form comparative and superlative degrees. That means adjectives of one syllable, there should be one syllable, or very few adjectives of two syllables which don't end in E. పదం చివర ఈ ఉండకూడదు. అప్పుడు ఈఆర్ ఈఎస్టీ చేర్చడం ద్వారా మనము కంపారిటివ్ డిగ్రీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఫార్మ్స్ మనం పొందవచ్చు. పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉన్నటువంటి అడ్జెక్టివ్కు ఈఆర్ ఈఎస్టీ చేర్చడం ద్వారా కంపారిటివ్ డిగ్రీ అండ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ మనం ఏర్పరచవచ్చు. అయితే ఆ పదం చివర ఈ ఉండరాదు. సింగిల్ సిలబుల్ ఉన్న అడ్జెక్టివ్స్ కానీ కొద్ది టూ సిలబుల్స్ ఉన్నటువంటి అడ్జెక్టివ్స్ కానీ వాటికి చివర ఈ ఉండరాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్, దెర్ ఈజ్ నో ఈ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద adjective long, there is only one syllable. Therefore, by adding ER and EST, we get comparative as well as superlative degrees. Longer, longest. Soft, softer, softest. High, higher, highest. Clever, cleverer, cleverest. So, in all these cases, clever, just two syllables are there. In all the other adjectives, only one syllable is there. So, ముఖ్యంగా ఒకే ఒక సిలబుల్ ఉన్నటువంటి అడ్జెక్టివ్ విషయంలో బహుకొద్ది టూ సిలబుల్స్ ఉన్నటువంటి బహుకొద్ది అడ్జెక్టివ్స్ విషయంలో అయితే వాటికి చివర మాత్రము ఈ ఉండకూడదు. అలాంటి వాటికి చివర ఈఆర్ ఈఎస్టీలు చేర్చడం ద్వారా మనం కంపారిటివ్ డిగ్రీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఏర్పరచవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సో ఫార్. బట్
when the positive degree ends, when the adjective in positive degree ends in E, only R and ST are added to form comparative and superlative degrees, like large, it is ending with E, dense, ending with E, pure, ending with E, true, ending with E. All these adjectives which are in positive degree end in E. Therefore, comparative degree is formed by adding ER and EST. అయితే ఇక్కడ చివర ఈ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఆర్ ఎస్టీ వస్తే చాలు, ఈఎస్టీ అక్కర్లేదు, ఈఆర్ అక్కర్లేదు. కారణం ఈ పదాల చివర ఈ ఉన్నది కాబట్టి మళ్ళీ ఈఆర్ అక్కర్లేదు. జస్ట్ ఆర్ అండ్ ఎస్టీ చేర్చడం ద్వారా we can have comparative as well as superlative degrees of these adjectives in positive degree. So, ఈ లేకుండా ఉంటే ఈఆర్ ఈఎస్టీ యాడ్ అవుతాయి టు ఫార్మ్ కంపారిటివ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. ఈతో అంతమయ్యే పదాలు అయితే యాడ్జెక్టివ్స్, దెన్ జస్ట్ ఆర్ అండ్ ఎస్టీ చేర్చడం ద్వారా వీ కెన్ హ్యావ్ ద కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్ forms of the adjective in positive degree. Adjectives ending in a single consonant, especially D, T, M or N. So, single consonant, adjectives ending in a single consonant, డబుల్ కాన్సనెంట్ కాకుండా సింగిల్ కాన్సనెంట్తో ఎండ్ అయ్యేటువంటి యాడ్జెక్టివ్స్. ముఖ్యంగా ఏమిటవి ఆ కాన్సనెంట్స్? డి, టి, ఎం, ఎన్. హియర్ ద సౌండ్స్ ఆర్ డ, ట, మ, న. దట్ ఈస్ ద కాన్సనెంట్ సౌండ్స్, సింగిల్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్. అండ్ లెటర్స్ ఆర్ డి, టి, ఎం ఆర్ ఎన్ అండ్ ప్రిసీడెడ్ బై ఎ షార్ట్ వవెల్. వీటికి ముందు షార్ట్ వవెల్ ఉండాలి. చూడండి, హాట్, hot, short vowel. Slim, E, short vowel. Sad, A, short vowel. Thinner, Thi, thin. Therefore, E is a short vowel. So, preceded by short vowels. Then, double the final consonant. Final consonant, double I, then add ER-EST. Hot, hotter, hottest, hotter, hottest. Hot, HOT, దానికి ఆ టీ డబుల్ అవుతుంది, TTER. Hottest, TTEST, hottest, HOTTEST. నెక్స్ట్ స్లిమ్, చివర ఎం ఉన్నది, దానికి ముందు ఈ ఉన్నది. దేర్ఫోర్ ఈ ఎం డబుల్ అవుతుంది, స్లిమర్, స్లిమెస్ట్. సాడ్, చివర డి ఉన్నది, ముందు ఏ అనేటువంటి షార్ట్ వవెల్ ఉన్నది. దేర్ఫోర్ ఆ డి కాస్త డబుల్ డి అవుతుంది, ఈఆర్ చేరుతుంది. సాడర్, సాడెస్ట్. యాడింగ్ ఈఆర్ ఈఎస్టీ, what we should think about is whether the word has got only one syllable or not. And if it has got only one syllable, does it end with D, T, M or N? ఈ వీటిలో ఈ నాలుగింట్లో ఏదన్నా ఒకదాంతో ఎండ్ అవుతుందా? ఎండ్ అవుతుంటే then the preceding vowel should be short vowel, not long vowel, like E, O, U. These are all long vowels. Long vowels కాకుండా షార్ట్ వవెల్స్ ప్రిసీడ్ అవుతుండాలి. ముందు వర్డ్ ఫైనల్ DTMN ఉండాలి వర్డ్ ఫైనల్ పొజిషన్లో. వాటికి ముందేమో షార్ట్ వవెల్ ఉండాలి. అలాంటి సందర్భంలో అడ్జెక్టివ్కి ER-EST చేరుస్తూ కంపారిటివ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఏర్పరిచేటప్పుడు ఆ చివరి హల్లు, చివరి కాన్సనెంట్ డబుల్ అవుతుంది. హాట్, హాటర్, హాటెస్ట్. స్లిమ్, స్లిమర్,
slimmest, sad, sadder, saddest, thin, thinner, thinnest. ఆ విధంగా we can have different comparative and superlative degrees for various adjectives that are in positive degree. Adjectives ending in y preceded by a consonant change y into I before er, est are added. Dry, for instance, D-R-Y. Now, y becomes I and then er, est are added. Dry, D-R-Y. Dryer, D-R-I-E-R. Okay. వైతో అంతమయ్యేటువంటి పదాలకు ఐ వై కాస్త ఐగా మారుతుంది, ఈఆర్ఈఎస్టీ చేస్తాయి. సిమిలర్లీ సిలీ, సిలీ, సిలియర్, సిలియెస్ట్. సో when the word is ending with y preceded by a consonant, ఈ y ముందు ఏముంటుంది? కాన్సనెంట్ ఉండాలి. కాన్సనెంట్ ఫస్ట్ వర్డ్లో వైకి ముందు ర ఉంది, ఆర్. సెకండ్ వర్డ్ సిలీలో వైకి ముందు ల, ఎల్. థర్డ్ సౌండ్, థర్డ్ వర్డ్ లవ్లీ, వైకి చివర ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ విత్ వై and it is that y is preceded by a consonant sound, not vowel sound. So, in such case this y becomes I, then er, est are added to frame comparative superlative degree forms. So, dry, drier, driest, silly, sillier, silliest, lovely, lovelier and loveliest. So, that way in different ways the comparative and superlative degree forms can be got. If the y is preceded by a vowel, indaga y is preceded by consonant, okay. Y is preceded by consonant. In the case of first word, y is preceded by r. In the second word, y is preceded by l. The third word, y is preceded by l. But in this case, the y is preceded, word ending y is preceded by a, e, not consonant, it is vowel. So, if the y is preceded by a vowel, it is not changed into I. The y is not changed into I. So, దానికి అలాగే er, est వస్తుంది. గ్రే, గే, గే, గేయ, గేస్ట్, గ్రే, గ్రేయ, grayest. Likewise, we can have comparative and superlative degrees of the adjectives as well as adverbs that are in positive degree. Okay. Now, let us think about other things. Most adjectives of 2 syllables and all adjectives of more than 2 syllables. Most adjectives of 2 syllables and all adjectives of more than 2 syllables. Take more and most before them to form the comparative and superlative degrees. Honest, fruitful, difficult. ఈ మూడు కూడా పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉన్నటువంటి adjectives. Honest, fruitful, difficult. కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఎలా ఏర్పడుతుంది? మోర్ అనేది ముందు చేర్చడం ద్వారా. మోర్ ఆనెస్ట్, మోర్ ఫ్రూట్ఫుల్, మోర్ డిఫికల్ట్. సూపర్లేటివ్ ఎలా ఏర్పడుతుంది? మోస్ట్ ఆనెస్ట్, మోస్ట్ ఫ్రూట్ఫుల్, మోస్ట్ డిఫికల్ట్. ఆ విధంగా మోర్, మోస్ట్ చేర్చడం ద్వారా we can have the comparative as well as superlative degrees
for the adjectives in positive degree. Okay. So, ఇలాంటివి ఎన్ని ఉంటాయి ఇలాగా జరిగేవి most adjectives of 2 syllables and all adjectives of more than 2 syllables. వాటి సందర్భంలో మాత్రమే మనము ఈ విధంగా కంపారిటివ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలని ఏర్పరచవచ్చు. ఇర్రెగ్యులర్ కంపారిజన్. సమ్ అడ్జెక్టివ్స్ హ్యావ్ ఎ సూపర్లేటివ్ ఎండింగ్ in most and comparative which is more or less irregular and no comparative at all in some cases. This is called irregular comparison. Irregular comparison ku udaharanam chudam. Let us see some examples for the irregular comparison. For former er చేరింది కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఏర్పడడానికి, కానీ ఎం అనేది వచ్చింది అక్కడ. ఫార్మ్, ఫార్మర్, ఫార్మోస్ట్. ఫార్మర్, ఫార్మోస్ట్. ఆర్ ఫస్ట్, దెన్ ఇన్నర్, ఇన్మోస్ట్ ఆర్ ఇన్నర్మోస్ట్. అప్పర్, అప్పర్, uppermost. Upper, upmost. Western, westernmost. Far, farther, farthest. So, in all these cases what do we notice? In some cases there is no comparative degree and in some cases different formats. Uppermost, uppermost. Er alage undi inka most add ayindi. Innermost, ఇన్మోస్ట్. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇన్నర్కి మోస్ట్ చేరింది, లేదంటే ఐఆర్ లేకుండా ఇన్మోస్ట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఇర్రెగ్యులర్ కంపారిజన్. సో ఇర్రెగ్యులర్ నాట్ ఇన్ ఏ రెగ్యులర్ వే, మోస్ట్ చేరడం కాకుండా ఇర్రెగ్యులర్గా ఈ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్ కొన్నిటికైతే ఓన్లీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది, కొన్నిటికైతే కంపారిటివ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది, కొన్నిటికి కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఉండదు. అట్లా ఆ విధంగా ఇర్రెగ్యులర్ కంపారిజన్ ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నది. సో అడ్జెక్టివ్స్ ఫార్మ్ irregular comparison only in a very few cases like this. Far, farther, farthest. Far, further, furthest. Likewise western, దానికైతే కంపారిజన్, కంపారిటివ్ డిగ్రీ లేదు. వెస్టర్న్ మోస్ట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఇర్రెగ్యులర్ comparison. Examples for irregular comparison. A few irregularities are caused by certain sound change also. For instance, late, late, later, latest, late, later, latest, late, latter, last, latter, late, latter, last. That way irregular comparison, degrees of comparison is caused, a few irregularities are caused like this by certain sound changes ద్వారా. Late అన్నప్పుడు ఏ అని ఉన్నది, latter అన్నప్పుడు యాగా మారింది, లాస్ట్ అన్నప్పుడు ఆ, లాస్ట్. ఓల్డ్, older, oldest, old, elder, eldest. Near, nearer, nearest, near, nearer, next. So these are the examples for irregularities that are caused by certain sound changes. Okay. Now let us move on to these other things. A few adjectives have comparatives and superlative degrees of different roots. This is also irregular comparison, but here comparatives and superlatives are formed of different roots. Look, bad, worse, worst, good, gooder ledu, goodest ledu,
good, better, best. Little, littler లేదు, little, less, least. Little, lesser, least. Much, more, most. This way, a few adjectives have comparatives and superlatives of different roots. There is no regular kind of development. So, irregular kind of comparison. The comparative degrees as well as superlative degrees are formed of different roots: bad, worse, worst, good, better, best, little, lesser, least, much more, most, like that. Now, let us move on to other matters. Interchanging degrees of comparison. That means, degrees of comparison of adjectives as well as adverbs can be changed without changing the meaning of the sentence. How do we do that? Let us see. Look at the examples. Comparison of adjectives between two persons, places or things. When we compare only two persons or places or things, there will be only comparative degree, there will be no superlative degree, because comparison is between two persons, places or things. For instance, Raju is not so tall as Rama. Without changing the meaning of the sentence, change the degree of comparison relating to this adjective tall. Tall becomes taller. Who is taller of these two, Raju or Ramu? Ramu is not so tall as Ramu. Ramu anta podavu ledu Raju. అంటే రాము పొడవైన వాడే కదా రాజు కన్నా. సో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ పొడవు ఉన్నాడు? రాము. Therefore, Ramu is taller than Raju. So, what do we find here? If there is not in positive degree and in the comparative degree, that not is removed and persons are changed, persons' positions is changed. Ramu comes first. Ramu is taller than Raju. Raju is not so tall as Ramu. That way, we can go for interchanging the degrees of comparison of adjectives between two persons or places or things. The comparative చూడాలి. When there is comparison between two things, two persons, America is scientifically more advanced than Russia. Russia కన్నా scientifically more advanced. Therefore, ఎవరు ఎక్కువ అడ్వాన్స్డ్ ఉన్నారు? అమెరికా. అంటే రష్యా లేనట్లే కదా. సో రష్యా ఈజ్ సైంటిఫికలీ నాట్ సో అడ్వాన్స్డ్ యాజ్ అమెరికా. సో కంపారిటివ్ డిగ్రీలో నాట్ లేదు. దేర్ఫోర్ పాజిటివ్లో నాట్ పెట్టాలి, మార్చాలి. రష్యాని ముందు తీసుకురావాలి, అమెరికాని చివరి పెట్టాలి. రష్యా ఈజ్ సైంటిఫికలీ నాట్ సో అడ్వాన్స్డ్ యాజ్ అమెరికా. Light travels faster than sound. The comparison is between light and sound. Which travels faster? Light travels faster. That means sound does not travel so fast as light. When comparison is made between two objects or two things or two persons, then నాట్ ఉంటే నాట్ తీసేయాలి, నాట్ లేకపోతే నాట్ ఉంచాలి. దట్ ఈస్ వన్ చేంజ్. అండ్ దెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆర్ థింగ్స్ అండ్ దెన్ చేంజింగ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ కంపారిజన్, డిగ్రీ ఆఫ్ ది అడ్జెక్టివ్.
light travels faster than sound. Sound does not travel so fast as light. So that's how we can think of the comparative degree, comparison between two things or two persons and two objects. And here comparison of adjectives we can see among three or more persons or places or things. Comparison of adjectives or adverbs among three or more persons or places or things. Hitherto only comparison is made between two. Now comparison is being made between more than three or more than three persons or places or things. Look at the example. Haranath is the tallest boy in the class. That means if he is compared to any of the other boys, he is taller than any other boy in the class. వాడు అందరికన్నా ఎక్కువ పొడవైన వాడు. ఏ ఒక్కరిని తీసుకొచ్చి వాడు ప్రక్కన నిలబెట్టినా హీ విల్ బి టాలర్. సో కంపేర్ చేస్తే ఏ ఒక్కరికన్నా అయినా కూడా వాడు పొడవైన వాడే. హరనాథ్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ ఎనీ అదర్. అది సూపర్లేటివ్లో హరనాథ్ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ అలా వచ్చినప్పుడు కంపారిటివ్లో టాలర్ దాన్ ఎనీ అదర్. ఏ ఒక్కడిని తీసుకురా ఆ ఒక్కడికన్నా ఇతడు పొడవైన వాడే ఉంటాడు. పాజిటివ్కి వచ్చేటప్పటికు అతనితో మాత్రమే మనం తీసుకుంటే ఎవరైనా ఉన్నారా ఇతను అంత పొడవైన వాడు లేడు. దేర్ఫోర్ నో అదర్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ సో టాల్ యాజ్ హర్నాథ్. అతని వరకే మనం చెప్పేటప్పుడు నో అదర్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ సో టాల్ యాజ్ హర్నాథ్. ఎవరితో అతను పోల్చవలసి వస్తే టాలర్ దాన్ ఎనీ అదర్. అతని వరకే చెప్తే ఈజ్ ద టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్. దట్ ఈస్ one model when we make comparison of adjectives or adverbs among three or more than three persons or places or things. Here comparison is made between persons, Haranath and his classmates in the class. Now in the second example, see, look there, Sivaram is one of the tallest boys in the class. Sivaram is one of the tallest boys. He is not the tallest. He is one of the tallest. అడే అందరికన్నా ఎత్తైన వాడు కాదు. ఎత్తైన ముగ్గురు నలుగురిలో ఇతడు ఒకడు. బాగా ఎత్తైన వాళ్ళు ముగ్గురు నలుగురు ఉంటే వాళ్ళలో ఇతడు ఒకడు. వన్ ఆఫ్ ది టాలెస్ట్ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్. దీన్ని కంపారిటివ్గా మారిస్తే ఈ టాలర్ దాన్ ఎంతమంది ఉంటాడు, ఎంతమంది కన్నా ఇతడు టాలర్? ఇస్ టాలర్ దాన్ మోస్ట్ అదర్ బాయ్స్, నాట్ ఆల్ అదర్ బాయ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ బాయ్. నో, ఈజ్ టాలర్ దాన్ మోస్ట్ అదర్ బాయ్స్. చాలామంది కన్నా వీడు పొడవైనవాడు. ముగ్గురు నలుగురు క్లాస్ మొత్తం మీద బాగా టాల్ బాయ్స్ ఉంటే వాళ్ళలో ఎదురు ఒకడు అన్నట్టు మనం సూపర్లేటివ్ చెప్పాం. Sivaram is one of the tallest boys. దాన్ని కంపారిటివ్గా మార్చినప్పుడు టాలర్ దాన్ అర్థం మారకూడదు, డిగ్రీ ఆఫ్ కంపారిజన్ మారాలి. Sivaram is taller than most other boys in the class. అతని వరకే చెప్తే ఇతనంతా వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు క్లాస్లో ఎత్తైన వాళ్ళు? వెరీ ఫ్యూ, ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు. Therefore very few boys in the class are as tall as Sivaram. ఇంతకు ముందు హరనాథ్ గురించి చెప్పాం. హరనాథ్ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్. టాలెస్ట్, ద టాలెస్ట్ సూపర్లేటివ్. అది కంపారిటివ్ వచ్చి టాలర్ దాన్ ఎనీ అదర్. వితౌట్ చేంజింగ్ ది మీనింగ్ వీ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ది అడ్జెక్టివ్ ఇంటూ కంపారిటివ్ డిగ్రీ. అండ్ నౌ వితౌట్ చేంజింగ్ ది మీనింగ్ లెట్ us change the degree of comparison of the adjective to positive. So no other boy in the class is so tall as Harnath. Kabatti idi first model. The tallest, taller than any other, no other boy
ఇది ఫస్ట్ మోడల్. సెకండ్ మోడల్ వచ్చేటప్పటికు శివరామ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది టాలెస్ట్ బాయ్స్. దాన్ని కంపారిటివ్లోకి మారిస్తే హీఈస్ టాలర్ దాన్ మోస్ట్ అదర్ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్. దాన్నే పాజిటివ్ తీసుకొస్తే అతనంతో వారు ఒకటే చెప్పేటది వెరీ ఫ్యూ బాయ్స్ in the class are as tall as Ram. Now let us move on to another model. Here again Kishan is there. He is not the tallest boy in the class. అసలు వీడు క్లాస్లో టాలెస్ట్ బాయ్ కాదు, అంటే వన్ ఆఫ్ ది టాలెస్ట్ బాయ్స్ కూడా కాదు, నాట్ ది టాలెస్ట్. అయితే నాట్ ది టాలెస్ట్ అందరికన్నా టాలెస్ట్ కాదు, కాకపోతే చాలామంది కన్నా కాకపోయినా కొంతమంది కన్నా కూడా వీడు టాలర్ అవుతాడు కదా. నాట్ ది టాలెస్ట్, అందరికన్నా టాలెస్ట్ కాదు అనే భావం రావాలి. కంపారిటివ్లోకి మార్చాలి. ఈ టాల్ అనేటువంటిది దాని యొక్క కంపారిటివ్ డిగ్రీ టాలర్. టాల్ అనే అడ్జెక్టివ్ యొక్క కంపారిటివ్ డిగ్రీ టాలర్. సో కిషన్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ సమ్ అదర్ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్. క్లాస్లో కొంతమంది పిల్లల కన్నా వీడు ఎత్తైన వాడే, అంటే వీడికన్నా పొట్టివాళ్ళు కొందరున్నారు, వీడికన్నా పొడవైన వాళ్ళు కొందరున్నారు. అది మధ్యస్థంలో ఉన్నట్టు. కిషన్ ఈజ్ నాట్ ది టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ అన్నప్పుడు దాన్ని కంపారిటివ్గా మారిస్తే కిషన్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ సమ్ అదర్ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్. పాజిటివ్, ఇతనంత వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, కొద్దిమంది ఉంటారు. సమ్ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆర్ అట్లీస్ట్ యాజ్ టాల్ యాజ్ కిషన్. వీడి అంతటి వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉంటారు. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ మోడల్. వెన్ వీ గో ఫర్ ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ persons or things or places who are more than 2, that means 3 and more than 3. When we make comparison between 3 and more than 3 objects, persons and things, this way we can go for 3 different models. Now try to change the degrees of comparison of the adjectives or adverbs in the following sentences without changing the meaning of the sentence. Hercules was the strongest of all men. మనుషులు అందరిలోకి హెర్క్యులస్ చాలా బలవంతమైన వాడు, గతంలో చెప్పుకునేవాడు. Hercules was the strongest of all men. ఇది ఫస్ట్ మోడల్కి వస్తుందా, సెకండ్ మోడల్కి వస్తుందా, థర్డ్ మోడల్కి వస్తుందా? ఇక్కడ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము కిషన్, శివరామ్ అండ్ హరనాథ్. హరనాథ్ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్. శివరామ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది టాలెస్ట్ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ అండ్ కిషన్ ఈజ్ నాట్ ది టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్. ఇది 3 మోడల్స్ వేర్ వీ గో ఫర్ comparison between 3 and more than 3 persons or places or things. ఇందులో ఏ మోడల్కి చెందుతుంది ఈ సెంటెన్స్? Hercules was the strongest of all men. I think this is not like this. Kishan is not the tallest. No, not the tallest because the Hercules was the strongest man. Was the strongest, not even one of the strongest. He is the strongest, means Harnath is the tallest అన్న ఈ మోడల్ రావాలి. అంటే stronger than any other, no other person in those days was as strong as or so strong as Hercules అన్న విధంగా రావాలి. ఆ విధంగా మనం చెప్పుకుంటే Hercules was the strongest of all men అన్న సెంటెన్స్. Which degree it is? The adjective strongest. It is in superlative degree. And when it is changed into comparative degree, Hercules was stronger. ద రాదు కదా, స్ట్రాంగర్ అన్నప్పుడు ఓన్లీ స్ట్రాంగెస్ట్ అనే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ముందు ద వస్తుంది. కంపారిటివ్ డిగ్రీ వస్తే
Hercules was stronger than ఎంతమంది కన్నా than any other person in those days, than any other man. Hercules was stronger than any other man. Then positive degree, no other. ఇతనంత బలవంతులు ఎవరు ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో? ఎవరు లేరు. సో no other person was so strong as Hercules. So Hercules was stronger than any other man. Hercules was the strongest of all men, and at the superlative degree, Hercules was stronger than any other man in those days. No other man was so strong as Hercules. That is the positive degree. Hercules was stronger than any other man. That is comparative degree. Hercules was the strongest of all men. This superlative degree. Now let's move on to the second sentence. Rama is not so generous as his brother. Rama is not so generous as his brother. Who is generous, Rama or his brother? He is not so generous as his brother. Brother anta, atani brother anta generous kaadu. Dayardra Hrudayudu kaadu Rama. So comparison is made between two persons, Rama and his brother. And now it is in positive degree. Then go for comparative degree. When there is comparison between two, there is no possibility of going for superlative degree. We can go for superlative degree only when there is comparison between three and more than three persons. Here comparison is there between two persons, Rama and his brother. So no superlative degree. Now this is positive degree. Now go for comparative degree. Rama's brother is generous is the adjective. Generous. 3 syllables are there. Therefore, to form this comparative degree, add more. More generous. Rama's brother is more generous than Rama. So that way we can go for the comparative degree for the sentence. The given sentence is said to be in, here the adjective is said to be in positive degree, and comparative degree is Rama's brother is more generous than Rama. So we can go for another one. The Ganges is the longest river in India. అన్నిటికన్నా ఇండియాలో అదే లాంగెస్ట్ రివర్, ద గ్యాంజెస్. సో గ్యాంజెస్ ఈజ్ లాంగర్ దాన్, దాంతో పోలిస్తే ఏదైనా ఇంకా పెద్దది ఉందా? లేదు. కాబట్టి గ్యాంజెస్ ఈజ్ లాంగర్ దాన్, పొడవైంది లేదు కదా గ్యాంజెస్ కన్నా. సో గ్యాంజెస్ ఈజ్ లాంగర్ దాన్ ఎనీ అదర్ రివర్ ఇన్ ఇండియా. గ్యాంజెస్ అంతా యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఆర్ సో లాంగ్ యాజ్, దీనంతా ఏవైనా ఉన్నాయా? లేవు. Therefore, no other river in India is so long as the Ganges. That is the positive degree. Then the sentence will be in positive degree. Then go for the fourth sentence. Hyderabad is one of the biggest cities in India. So here one of the biggest. Therefore, Hyderabad is bigger than, చాలా వాటికన్నా ఇది పెద్దది. అందువల్లనే 4-5 పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో ఇది ఒకటి. హైదరాబాద్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్. ఇంకా మిగతా చాలా ఉన్నాయి కదా సిటీస్, వాటన్నిటికన్నా ఇది పెద్దదే కదా. దేర్ఫోర్ దాన్ ఎనీ అదర్ అంటామా, దాన్ మెనీ అదర్ అంటామా? ఎనీ అదర్ అంటే ఇదే బిగ్గెస్ట్ సిటీ అవుతుంది. మెనీ అదర్ అంటే చాలా వాటికన్నా ఇది పెద్దది అవుతుంది. దేర్ఫోర్ హైదరాబాద్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ many other cities in India. Light travels faster than anything else.
లైట్ దేనికన్నా సరే ఇది ఎక్కువ వేగంగా వెళ్తుంది. సో దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, ఫాస్టర్ దాన్, ఏ డిగ్రీ ఉంది ఇక్కడ, ఫాస్టర్ is in comparative degree. Therefore, light travels fastest of all. Light travels fastest of all. No other thing travels so fast as light. Likewise, we can go for changing the degrees of comparison without changing the meaning of the sentence. So that way we can go for the conversion of degrees of comparison, and that way we can change the degrees of comparison of the adjectives as well as adverbs in the sentences without changing the meaning. So doing a lot of exercise on these lines will definitely help you to become thorough with the topic. Wish you all the best.